Hello and welcome to Culture Mosaic, a weekly journal that brings you the latest updates on the cultural and entertainment scenes here in Vietnam. The Lunar New Year is right around the corner and Vietnamese people have started to prepare for it. One of the traditional activities Hanoians love to do is Narcissus arrangement. What is so special about this floral art form? We'll show you in our culture and lifestyle this week. Vietnamese culture can also be treasured and revived by both Vietnamese and foreigners. A Vietnamese designer will show you how she celebrates Vietnamese culture through clothing, while a Japanese director adds a unique way to interpret a classic Vietnamese play by adding Western theatrical twist to it. The rebirth of Narcissus arrangement, a graceful art during Tết holiday. Tăng Mai Anh celebrating Vietnamese traditional materials. And Japanese director breathes new life into classic Vietnamese play with the Western theatrical twist. Now let's begin with some local news. Hạ Long Bay in the northern province of Quảng Ninh and Sapa Township in the northern mountainous province of Lào Cai, both in Vietnam, have been listed among the world's trending destinations by the renowned travel site TripAdvisor. Specifically in the trending destinations category of the site's Traveler's Choice Best of the Best 2024, Hạ Long Bay is ranked third, while Sapa comes fifth. Traveler's Choice Best of the Best is the annual award by TripAdvisor. The award is meant to be given to destinations whose hotels, restaurants, and things to do received a high volume of above and beyond reviews and opinions from the community over a 12-month period. Quảng Ninh is expected to welcome 80,000 tourists in 2024 from 60 international ships registered to dock at Hạ Long International Cruise Port. In January alone, there were 13 ships registered to visit the port, bringing nearly 20,000 tourists. In the same year, Quảng Ninh Province plans to introduce new products that promote ecotourism, cultural experiences, and health care. These include the cultural space of the Giao Thanh Y ethnic group in Uông Bí City, the Hạ Long City Tour product, which includes a visit to Hòn Gai and exploration of coal mining sites. As Tết approaches, Hanoi authorities are holding a peach blossom contest to honor and promote local traditional flower villages. This is the first time such an event has been staged in the capital city, attracting contest entries from a large number of peach growers and local artisans. These contests aim to display the beauty of local peach blossoms and raise awareness of the tradition. More than 600 households are growing peach trees in Tây Hồ district with a total area of nearly 60 hectares. The contest is a great opportunity for local peach growers to exchange ideas and initiatives to preserve traditional flower villages. Hanoi authorities are also preparing application documents for the peach blossom growing tradition to be recognized as an intangible cultural heritage of Vietnam. The Ho Chi Minh City Museum is currently hosting a special exhibition called Spring Travel to cater to the cultural and artistic sightseeing demands during the Lunar New Year. This exhibition showcases more than 150 rare artifacts and tangible cultural heritage that exemplify the various stages of the nation's cultural history. Additionally, it presents precious artifacts like Japanese Buddha statues, pen boxes, embroidered books, and ancient swords to the public. The exhibition will remain open until April 2024. Nguyễn Huệ Flower Street in Ho Chi Minh City will feature 5 new additions for this year's Tết holiday compared to previous years. The theme for this year is Spring of Love, Tết Gathering. One of the highlights is the inclusion of 3
dragon mascots on Zapkin Flower Street, setting a new size record with a length exceeding 100 meters. These mascots are crafted using environmentally friendly materials. Another new addition to the flower street is the presence of 9 evergreen plants, ranging in height from 1 to 3.6 meters. While date is often associated with peach blossoms or apricot blossoms, there exists another traditional date flower that deserves recognition, the water fairy, a key component of the narcissus arrangement. This exquisite floral art form, once beloved by Hanoians, faced an unfortunate decline for over 3 decades. Nonetheless, in recent years, there has been a remarkable resurgence of the narcissus arrangement, particularly among the younger generation. As date approaches amidst the frenetic preparations, let us take a moment to delve into the refined, intricate, and elegant world of arranging narcissus flowers in this edition of Lifestyle. Flowers lean gracefully. Elegantly curved leaves. A pure white, clean bulb. Waterfall-like white roots. And a uniquely winding shape. A beautiful bowl of narcissus must meet all 5 criteria: flower, leaf, bulb, root, and shape. For ancient Hanoians, narcissus symbolized elegance and refinement, and it was a special flower for the Tet holiday. Người Pháp người ta còn lưu lại được rất nhiều những cái hình ảnh hoa thủy tiên đầu thế kỷ 20, quãng những năm 1920, 1925. Các cụ coi nó là một cái thứ hoa của Tết, cũng gần như một người bạn tri kỷ ấy. Hoa thủy tiên và những cái thứ đi theo nó, tất cả là nó nằm ở trong một chữ nhã, nó phải hòa nhã, nó không thô tục. Thì những người Hà Nội xưa thì người ta quan niệm rằng là nếu mà vào cái thời điểm giao thừa có một bông hoa thủy tiên đầu tiên bật nở thì năm đấy gia chủ sẽ rất là may mắn và gặp được nhiều điều an lành. Với vẻ đẹp trang nhã và cao quý đấy thì năm nào mình cũng đặt một giỏ thủy tiên lên bàn thờ để cũng là dâng lên ông bà những cái thứ tốt đẹp và những thứ trang trọng nhất. Arranging narcissus goes beyond visual aesthetics. It requires patience, meticulous care, and a deep understanding of the flower's nature. It involves knowing which parts to emphasize, how to prevent the leaves from sticking out, and instead curving them to accentuate the beauty of the flowers. Để chơi hoa thủy tiên thì trước hết là bạn phải là một người rất là cẩn thận và phải rất là tỉ mỉ. Kể từ khi mình gọt củ sẽ phải rất là tập trung, rất là chú ý cẩn thận bóc tách các cái lớp áo của củ hoa, rồi tác động đến lá, đến cuống hoa để làm sao có được một cái bát hoa theo cái dáng thế mà mình mong muốn. Và quá trình gọi là dưỡng củ thì còn vất vả hơn. Sẽ phải liên tục trong vòng 20 ngày chăm sóc nó như một chăm sóc một em bé, tắm rửa thay nước thường xuyên, quan tâm để ý đến từng điểm một. Hoa thủy tiên thì cần phải sạch sẽ tỉ mỉ, thay nước rửa khoảng 1 ngày 2 lần, sáng và buổi tối. Cái nước mà nuôi nó ở trong, củ nó phải sạch, nó không có mùi. Còn buổi tối khi vào về đi làm về thì nó có cái thời gian nhiều dài hơn. Thì mình sẽ ngoài việc thay nước ra thì mình còn cọ rửa cái củ nữa. Arranging narcissus used to be a hobby primarily practiced by elders due to its sophistication. However, this pastime has gained popularity among young people in recent times. Điều đầu tiên khi mà mình ngửi thấy cái hương hoa ấy thì mình đã biết là ôi, mình yêu nó mất rồi. Thì từ nay đến nay thì cũng đã là hơn 10 năm mình chơi hoa thủy tiên. Năm vừa rồi mình có đem tặng hoa thủy tiên cho 2 người bạn và 2 bạn ấy thích quá, luôn giục giã là sẽ là chị dạy em đi, chị phải dạy em món này, em thích quá. Thì mình mới tổ chức workshop để hướng dẫn các bạn. Nowadays, there are also several active groups for individuals who are passionate about this hobby. Nhóm tinh hoa thủy tiên Việt thì bắt đầu từ năm 2015. Lúc đó thì còn ít người chơi. Thì mục đích lập ra cái nhóm tinh hoa thủy tiên Việt muốn lan tỏa nét tinh hoa của người Hà Nội xưa. Cuộc thi hoa thì chúng tôi đang cố gắng khôi phục một cách dần dần. Mình lập TikTok vì TikTok làm kênh của giới trẻ, nội dung về hướng dẫn gọt tỉa
về các cái cuộc thi triển lãm hay là những cái nội dung về cách chăm hoa, cách chỉnh lá, cách xếp hoa hoặc là dụng cụ bày vân vân. Giới trẻ cũng rất nhiều người quan tâm đến cái loài hoa đặc biệt này. On the last day of the year, amidst the hustle and bustle, not only flower lovers in Hanoi, but also people throughout the country choose to sit back and take their time to enjoy the traditional way of arranging Tết flowers. Sau một ngày đi làm về ngồi nhìn bát hoa xong rồi uống chén trà thì nó cũng thích giải tỏa được những cái căng thẳng mệt mỏi. Hoa thủy tiên thì có cái hương thơm rất là đặc biệt, và bạn chỉ cần một cái bình hoa nở mãn khai vào ngày Tết trong căn phòng khách thôi thì là sẽ thơm cả căn phòng rồi. Và khách đến nhà sẽ cảm thấy là sẽ rất là thoải mái, và gia chủ cũng cảm thấy rất là tự hào khi mình có một bát hoa như thế. Mình cũng rất là hy vọng, rất là mong muốn rằng trong tương lai thì thú chơi này có thể gọi là tiếp cận được đến với đông đảo mọi người hơn, để mọi người có thể có những bát hoa xinh đẹp đặt ở trong gia đình trong ngày Tết đón chào một năm mới là an lành. Clothing goes beyond mere aesthetics. It carries the essence of a thousand-year culture. Tăng Mai Anh, a Vietnamese designer, embraces the traditional art of garment making, particularly the iconic áo dài, as a means to revive and retell this cultural narrative. Drawing inspiration from Y Tý, a region in northwest Vietnam, Mai Anh astounds audiences with her latest collection, Lăng Vân Du Lãm, featuring over 20 meticulously crafted designs. Join us on this edition of On the Mic as we meet Mai Anh and discover her masterful fusion of traditional and contemporary elements in her creations. In a mere 4 years, Tăng Mai Anh has attained recognition as one of the 9 designers showcased at Vietnam Future Runway 2024, a prestigious fashion event in Vietnam. Her collection Lăng Vân Du Lãm draws inspiration from the grandeur of the Northwest Mountains and the rich cultural tapestries of ethnic groups. Seamlessly blending tradition with modernity, Mai Anh's innovative approach to the timeless áo dài captivates international audiences. Her ability to intricately fuse traditional elements with a contemporary twist showcases her artistic brilliance and leaves an indelible mark on the global fashion stage. Cảm ơn chị Mai Anh đã dành thời gian tham gia cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình đã gửi lời mời phỏng vấn ngày hôm nay đến với Mai Anh. Xin chúc mừng chị Mai Anh với màn chào sân tại Việt Nam Future Runway 2024 vô cùng thành công và đã để lại hình ảnh đẹp về tà áo dài Việt Nam trong mắt khán giả trong nước và quốc tế. Vậy cảm xúc của chị ở thời điểm này như thế nào? Chương trình ngày hôm ấy đã trôi qua hơn 2 tuần rồi, nhưng đến thời điểm hiện tại thì Mai Anh cảm thấy vẫn còn rất là nhiều sự xúc động, bởi vì ngay từ khi bắt đầu với thương hiệu Tăng thì mình xác định rằng cái việc chào sân một sàn runway nó là sự khẳng định về tiềm năng và sự nghiêm túc của một nhà thiết kế trong cái hành trình này. Chính vì thế mà khi mình kịp thời thực hiện được một cái show diễn trên Việt Nam Future Runway vào đầu năm 2024 ngày hôm nay đã tạo cho mình rất là nhiều động lực để tiếp tục sáng tạo và cống hiến trong lĩnh vực thời trang. Vậy tại sao mảnh đất Y Tý lại là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập lần này? Có lẽ là cái việc mang nhung lụa đi săn mây đi và lên đến những cái vùng Tây Bắc để được hòa mình vào những cái vẻ đẹp thiên nhiên trời ban. Đấy là cái ước mơ của mình từ rất lâu rồi. Ngoài thiên nhiên thì Tăng và tất cả mọi người đều có thêm được cái nhìn sâu sắc hơn về con người, về những em bé gái, những người phụ nữ và những cô, những bác ở đấy có những cái góc nhìn rất là mới mẻ, và tất cả những cái điều đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng nuôi dưỡng những cái sự sáng tạo của mình về sau này. Vậy chị Mai Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi tới Tây Bắc lần này được không ạ? Khi mà lên đến Y Tý thì cả ekip mình đã liên hệ với một anh, đó là anh Sùng A Hờ, và anh được biết đến là một trong những người đầu tiên tiên phong trong lĩnh vực phát triển du lịch và những cái trải nghiệm trekking ở Y Tý. Không giống như Hà Giang hay là Cao Bằng, đó là những địa phương đã rất là phát triển về du lịch, còn Y Tý là một mảnh đất vẫn còn rất là hoang sơ và khó khăn. Chúng mình đã đến gia đình anh, được gặp vợ và con trai anh, thì chúng mình có hỏi em bé rằng là
sau này con có muốn xuống dưới xuôi để học tập và học tiếp lên bậc đại học hay không? Thì em nói rằng em có muốn xuống dưới xuôi học để phát triển bản thân, và em sẽ quay về mảnh đất mà bố mẹ em sinh em ra để em tiếp tục nối nghiệp của gia đình và xây dựng cuộc sống ở đấy. Thì đấy có lẽ là một câu chuyện rất là xúc động. Vậy chị Mai Anh muốn truyền tải thông điệp gì thông qua bộ sưu tập lần này? Tăng muốn gửi gắm đến những người trẻ như Tăng rằng chúng ta đang được nương tựa vào cái nôi văn hóa truyền thống rất là nhiều. Chúng ta được thừa hưởng những cái di sản mà cha ông ta để lại, và đó sẽ là một cái điểm nương tựa để mình được tự tin, vững tin hơn vào con đường mình chọn. Có những người chọn sự sáng tạo và hiện đại, nhưng đối với những người mà yêu mến văn hóa truyền thống, chúng ta cũng hãy cứ tự tin và tin vào cái nôi văn hóa đó. Với sự sáng tạo, học hỏi và không ngừng phát triển của mình, chắc chắn chúng ta sẽ làm nên được những cái diện mạo ở những cái tác phẩm mới mẻ và mang đậm dấu ấn Việt Nam. Driven by a deep appreciation for traditional materials and their intrinsic value, designer Tăng Mai Anh dedicated 2 years to immersing herself in craft villages across Vietnam, spanning from the north to the south. Her exploration delved into the intricacies of Vietnamese silk craftsmanship. By utilizing materials such as silk, velvet, and delicate hand embroidery, Mai Anh breathes new life into the iconic áo dài, transforming it into a powerful symbol that transcends cultural and generational boundaries. Vâng, vẫn với những chất liệu truyền thống như thế, chị đã tạo nên được sự khác biệt gì trong sản phẩm của mình ạ? Bên cạnh những thiết kế áo dài mà thuần truyền thống, thì mình cùng ekip đã luôn luôn ưu tiên việc đổi mới và cách tân. Tuy nhiên, cách tân trong phạm vi cho phép và cách tân trên tinh thần áo dài. Ví dụ một chiếc áo dài nhưng mà chúng mình đã làm thêm một cái vân kiên ở bên ngoài, tạo ra được sự bay bổng và mềm mại hơn. Những cái thiết kế cách tân đó nó gần như nó là cái sợi dây để kết nối giữa thương hiệu và các bạn trẻ. Quan điểm của mình đó là mình không chỉ tiếp cận và chăm sóc duy nhất cái tệp khách hàng đích của mình, mà mình muốn được tiếp cận đến những bạn trẻ, bởi vì chính các bạn trẻ sau này sẽ trở thành khách hàng thân thiết của mình. Chị có thể chia sẻ quá trình thiết kế và làm nên một bộ sưu tập áo dài được không ạ? Có lẽ thông thường thì khi mà nhà thiết kế sáng tạo ra một cái mẫu thiết kế, mọi người sẽ vẽ bản phác thảo trước này, rồi lên màu, lên ý tưởng họa tiết. Sau đó mọi người sẽ tìm kiếm chất liệu để đáp ứng được cái thiết kế đó. Nhưng mà đối với cái lĩnh vực thời trang của mình thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Chúng mình có một cái kho vải nhất định, đó là nhung, the, tơ tằm và lụa tơ tằm truyền thống. Và chúng mình có một cái nghệ thuật, đó là nghệ thuật thêu tay. Từ ba cái đó mình phải sáng tạo để mình nâng lên cái giá trị của chất liệu, nâng lên giá trị của nghệ thuật thêu tay. Mình thấy yêu và tự hào vô cùng, và mình luôn cảm thấy tự hào khi mình là một người Việt Nam tạo ra một cái sản phẩm thuần Việt do chính những con người Việt mình làm ra. Hơn nữa, trong những cái họa tiết thêu, mình còn có cách để đưa vào đó những cái nội dung văn hóa Việt. Vậy theo chị Mai Anh, thì để trở thành một nhà thiết kế theo đuổi những giá trị truyền thống thì sẽ có những lợi thế và khó khăn gì? Có lẽ mình là một người lạc quan và bước vào con đường thời trang này bằng một cái tâm lý rất là thoải mái, coi đây là một cuộc chơi để mình được thỏa sức sáng tạo những cái lý tưởng của mình. Chính vì thế mà mình không bị áp lực bởi sự gò bó về chất liệu hay cách thể hiện. Cái lợi thế lớn nhất mà mình nhận được khi mà mình chọn sử dụng chất liệu truyền thống, đó là cái màu sắc riêng. Riêng cái sự đặc biệt về chất liệu và những cái thủ pháp nghệ thuật thêu tay thôi, nó đã tạo cho thương hiệu của mình một cái màu sắc rất là riêng biệt và khó lẫn với ai rồi. Đối với những người tiêu dùng, đối với những người yêu thích thời trang, thì cái đặc biệt về chất liệu và cách thể hiện nó đã là một cái ghim ở trong đầu người ta và khiến cho người ta ấn tượng. Gần đây thì rất nhiều những bạn trẻ cũng đã lựa chọn những chất liệu truyền thống vào trong những thiết kế của mình. Vậy đây có phải là một tín hiệu tích cực cho ngành thời trang Việt Nam hay không? Văn hóa Việt được các nhà thiết kế trẻ lưu tâm và đưa vào trong sản phẩm thôi, nó đã là rất là đáng quý rồi. Những nhà thiết kế như vậy cùng với mình
cũng sẽ góp một phần không nhỏ trong việc phát triển làng nghề, các làng nghề dệt lụa và các làng nghề thêu tay. Và phải có sự đồng lòng và phát triển như thế thì chúng ta mới có thể duy trì được cái hành trình của những làng nghề ấy một cách dài hơi hơn, để sau này những cái thế hệ phía sau nữa họ lại nhìn vào những cái nhà thiết kế trẻ ở thời này, họ chọn theo đuổi cái con đường như thế này. Cảm ơn chị Mai Anh đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình trò chuyện với nghệ sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin chúc chị cũng như dự án sắp tới của chị sẽ đạt được nhiều thành công và chị tiếp tục trên con đường tôn vinh những chất liệu truyền thống của Việt Nam chị nhé. Và rất là cảm ơn chương trình đã gửi lời mời để mình có cơ hội được tham gia một chương trình rất là ý nghĩa như thế này. Chương Ba's Gentle Soul in the Butcher's Skin by playwright Liệu has long been regarded as a timeless literary masterpiece by generations of Vietnamese. Its profound impact is evident, particularly through the excerpt included in the 12th grade literature program. However, in the year 2024, a fresh and unconventional interpretation of this renowned play is set to captivate audiences. Japanese director Tsuyoshi Sugiyama brings a unique vision to the theater adaptation, challenging our preconceived notions and inviting us to experience the story in a whole new light. Are you curious yet? Join us in this week's edition of Connecting Cultures as we explore how a foreign director breathes new life into a beloved Vietnamese classic on stage. In a captivating 2.5-hour spectacle, the stage unfolds, revealing characters who may seem familiar to the audience, but are adorned in an unexpected guise. Nam Tao and Bắc Đầu grace the stage in tailored suits. Engaging in dialogue, the characters break convention by not facing each other. Instead, they speak directly to the audience, turning the stage into an interactive conversation. The stage is set up in a minimalistic style and features the sound of a live electric guitar. One may not recognize the classic Chương Ba's soul in The Butcher's Body, if it weren't for the familiar lines. Mày chỉ là cái vỏ bên ngoài. Mày không có tư tưởng, không có cảm xúc. Trước đây hơn 40 năm tôi cũng đã xem rồi. Cái vở kịch hồn Chương Ba ra hàng thịt này vừa hợp với tất cả cái lịch sử ngày xưa và hiện nay bây giờ. Cảm thấy vừa lạ lẫm và vừa thích thú với cả vở kịch vừa rồi. Nó không cần phải quá nhiều cái thứ đạo cụ một cách cầu kỳ nhưng nó thu hút về cái mặt thị giác. Diễn viên đối thoại với khán giả nhiều hơn là chỉ đối thoại với nhau. Ngôn ngữ kịch nó không chỉ gói gọn trên cái sân khấu với nhau nữa mà nó là từ sân khấu ra ngoài cái khán phòng đến với khán giả. Remaining faithful to its original script, the play criticizes the irresponsible attitudes of those in power, reflecting the conflict between good and evil within, and the tragic theme of one soul living in another's body. However, Japanese director Tsuyoshi Sugiyama fearlessly intertwines new elements of setting and characters, skillfully weaving them into the fabric of modern society. Từ bao đời nay, đế thích luôn luôn là nam. Nhưng mà vở diễn này lại cho ra một đế thích nữ. Và tôi nghĩ rằng tư tưởng ở đây là đạo diễn Sugi, anh ấy muốn thay đổi phụ nữ thời đại 4.0 rồi, bình quyền bình đẳng. Vậy thì tôi hãy là một vai diễn là của những người phụ nữ của ngày bây giờ. The audience is taken aback not only by the appearance of a beautiful and commanding female chess god, but also by Chương Ba's wife, who sheds her demure demeanor and speaks up to defend her views and her family's happiness. Similarly, the butcher's wife, instead of being seductive, portrays hesitation and fear as she escapes from an abusive marriage. This performance showcases the director's deep understanding of the work.
I chose this script to stage because its core message resonates with how I feel in life. We often get so tangled in the hustle that we forget our life purpose, losing ourselves. I'm not Vietnamese, so I don't fully understand all Vietnamese customs. Directing a Vietnamese play felt like stepping into uncharted territory. But my goal is to infuse it with a global essence, ensuring it transcends time and cultural boundaries. In his 6th year collaborating with Vietnamese theater, Sugiyama's debut staging of a Vietnamese script is an impressive international collaboration. Working alongside producer Hoàng Diệp and a talented cast, they dedicated months to rehearsal. Their goal was not only to revitalize the performance, but also to share this cultural gem with the world. Liu Guangwu's works are not inferior in depth or timeless value compared to other classic plays. I hope to take this performance abroad so that international audiences know that Vietnam also has such a talented playwright, or to inspire international directors to stage this work in their own country. Tất cả những cái hình ảnh, cái dấu ấn của tác phẩm trước đây đã từng để lại một cái dấu son chói lọi, một cái bản diễn của một đạo diễn không phải Việt Nam. Yếu tố mới ở đây đó là chính là cái tư duy rất là táo bạo, phải có yếu tố nước ngoài để nhìn vào cái thực tại của mình và luôn luôn hòa nhập và thay đổi, phát triển cùng với thế giới. Tôi xin bà, cả cô nữa, cô đi về đi. Ôi tôi sao? Sold-out performances and packed auditoriums bear witness to the eager anticipation of both domestic and international audiences for unique interpretations of classic Vietnamese plays. Collaborations with international partners are pivotal in exploring new and groundbreaking creative possibilities, ultimately elevating Vietnamese theater onto the global stage. And that is the end of our program. If you'd like to catch us online, download the VTV Go app from your Google Play or App Store, or tune in our YouTube channel for more of our programs. And don't forget to join us next week for another episode of Culture Mosaic. Thanks for watching and see you again next time.